ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So here is one more question from the chapter Respiration. So what is that question? Can you read it? So how can you show that heat is liberated during respiration? And it is asked in 2016 as well as the 2018. See how much important this question. If you didn't see this question, okay, come to our videos and watch there. Okay, complete full description is discussed there. So in brief, I am doing the in previous year questions. So what you need to write it. ఏమని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ? హీట్ అనేది లిబరేట్ ఎలా అవుతుంది? Can you show it with the experimental manner? They are asking here. So what you need to write it here? So definitely you have to draw the diagram. Same thermoflask. Okay. To the thermoflask here, you need to, in the thermoflask, you need to take the germinating seeds. సో మనం ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాని ముందు రోజు ఏం చేయాలి? జర్మినేషన్ ఆఫ్ ది స్ప్రౌట్స్ చేయాలి. సో మనము వెట్ క్లాత్లో కానీ వేస్తే మనకి స్ప్రౌట్స్ లాగా వస్తాయి అన్నమాట. సో దోస్ ఆర్ ది జర్మినేట్. ఎనీ బెంగాల్ గ్రామ్, ఎనీ గ్రామ్ నట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. సో thermometer you need to insert, and you need to insert even the discharge tube also, like this. Okay, okay. So okay, this is the thermoflask, germinating seeds, this is the solution of lime water, discharge tube, this is the thermometer, this is the connecting tube, so when you put the germinating seeds into the thermoflask, right, you need to check the temperature as well as you need to put one tube, delivery tube or discharge tube into the lime water. So after few hours, what you can see, this germinating seeds, they go for respiration. That seeds, they liberate the carbon dioxide. So you need to check this check this experiment with the dry seeds also. Dry seeds ni kuda వేసి చేస్తే మనకు టెంపరేచర్ అనేది రాదు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రాదు. కానీ ఇక్కడ మన స్ప్రౌట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే దే లిబరేట్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. So you need to check this experiment for every 2 hours. 2 hours కి చెక్ చేసుకుంటే మనకి
carbon dioxide liberate avadam valla this lime water turns into milky here, milky white color, and you can see the rise in the temperature of the thermometer. So what you need to write, same diagram you need to draw, and aim, what is the aim? To prove heat, and apparatus you need to write here. So write every apparatus what you have taken, like thermoflask, germinating cells, discharge tube, lime water, everything you need to write there. Then start with the procedure. Do simple test. Germinating seeds తీసుకెళ్ళి థర్మోఫ్లాస్క్ లో వేసేసేయాలి, ఎవ్రీ 2 hours కి చెక్ చేయాలి. ఆల్టర్నేట్ గా మనం ఎలా డిఫరెన్సియేషన్ చూసుకుంటామంటే డ్రై సీడ్స్ లో కూడా డిఫరెన్సియేషన్ చూసుకోవచ్చు. దెన్ end with the observation. What did we observe? The same, CO2 is liberated and you can see the rise in the temperature. So when you do it with the dry seeds, right, so ee place lo manam alternate ga dry seeds veskuni kuda manam chudochu. We can do it with alternate with dry seeds. So when you use a dry seeds, right, we can't see any temperature rise over here. So temperature anedi rise manam chudlemu. Observation is heat is liberated during respiration here, CO2 is collected, and what did we inference? So heat is liberated during respiration. So this is the inference what we get from this experiment. So here ends our heat liberation experiment. So the structure of mitochondria is important, here is not mentioned. It is the question, it is the one of the important question also, never leave this question, okay. And for the structure of mitochondria we need to write the steps, okay, describing the mitochondria. You need to write some points of mitochondria and you need to definitely draw the diagram. This mitochondria can be asked as 2 mark answer also. They'll give simply the diagram, you need to A, B options they'll give, you need to label that parts. So let's see the structure here. So this is the mitochondria, something sac like structure, this outer membrane. Then so now what are the parts? This is the outer membrane, or outer layer, okay, and this is the inner layer or inner membrane. So the inner membrane is folded into many folds. These folds are called the cristae. So ee folds emantamante na cristae అని అంటాం. See, outer membrane is the outer one, inner membrane is folded into many folds. That folds is called the cristae here, and this space present in the matrix space is called the matrix, okay. And by the way, the mitochondria is the semi-autonomous organelles, means which can govern its function, which has their own genetic material. Dini DNA untundi deeniki, okay. That's why it's called the semi-autonomous organelles. Semi-autonomous organelles, okay. As well as you have also some RNA like this, RNA proteins like this. So what you need to write here points? You write about outer membrane, you write about inner membrane, and write about the cristae here and the DNA. If you write it, you get the 4 marks. And respiration is the place where ATP is formed. So this is the so important point. ATP is the storage house of, okay, cell. Where does the ATP is stored? Inside the mitochondria. It is the energy giving cell, okay, organelle. So we have this diagram in our 8th standard, right? The same thing you write it here. Kotta emi gaadu, 8th standard lo undi kadana, same ade rasayindi sarpotundi. So and respiration will takes place in mitochondria. This point is important.
So this is about the mitochondria question. This is so simple, you have in your 8th standard also, they write the same thing here. Hello friends, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at KVC I am chemistry faculty. So first of all, let me wish you all the best for your upcoming board examination. Here at KVC we are the team of IITians and ITians and doctor to help you achieve your dream. So what are you waiting for? Come and join us and fulfill your dream. So let's check the important 2-mark questions from the chapter 2 respiration. So we will check the important previous year questions from the chapter 2 also. So ikkada chapter lo evaithe important questions unnayo previous vachina questions we'll check that one. So here are some list of questions for you. So first one, fermented idli or dosa produces a smell. Name the organism responsible for producing that smell. సో ఇంట్లో మనం ఎప్పుడైనా బ్యాటర్ చూస్తాం కదా, ఇడ్లీ బ్యాటర్, దోశ బ్యాటర్, మార్నింగ్ చూడండి ఎట్లా ఉంటుంది, బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్గానిజం దే ఆర్ ఆస్కింగ్ హియర్, కెన్ యూ గెస్ దిస్? ఈస్ట్. What is the organism? Definitely the yeast. But in some textbooks they also mention as the lactobacillus. Even this was also correct. The lactobacillus ante curd lo adi alantide very variety untundi. That bacteria also will responsible for the formation of the smell, okay, in fermented dosa or the idli. So the next another question, and this is asked in the year 2016, so you have to be get ready if they ask the same question. And the next question is, in what compound the energy is stored? What is the answer? In mitochondria, I said this answer. So definitely the ATP is the energy, adenosine triphosphate. In this compound only the energy is stored. So the energy is stored in the form of ATP. So who is the house? Who is the storage house here? Definitely the mitochondria. That's the question asked in the year June 2017. So the next question here. Name chemical substance produced in the human muscles during anaerobic respiration. So what they are asking ma here, during anaerobic respiration muscles, human muscle exercise చేసినప్పుడు ఏ కాంపౌండ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది? I said this while I am discussing the while I discussed the anaerobic respiration I have discussed. So what is the answer here? You need to answer this. Come on, let's try. What's the answer? What's the answer? Lactic acid. So the lactic acid is formed during the anaerobic respiration in the muscles. Okay, lactic acid anedi produce avutundi. They go for lactic acid cycle there. So next question we'll see. We have some set of questions for you. So what is the question here? What's the question, ma? Why Dyson green solution is added to the glucose during anaerobic respiration? So this is the one I discussed in the previous year question also and in the description video also. Why we add the Dyson green? Because why? Because this is the question asked in the year 2018. Because to remove the oxygen we use the Dyson green B solution. So whenever we add it to the glucose, if oxygen is present, definitely it will turn into the pale pink color. Then that is the answer for that. So next question we'll see. So name the food material in which the trypsin acts. Trypsin దేని మీద యాక్ట్ చేస్తుంది? As in the year 2018 March, the trypsin will act on the protein. It will trypsin, chemotrypsin, pancreatic enzymes to peptones. It will convert. So the next one, what happens if there is no epiglottis? What is this epiglottis? It's a flap like structure seen
in the food pipe and the wind pipe. సో మనం ఏదైతే ఫుడ్ మనం తీసుకుంటున్నామో సో అది విండ్ పైప్కి వెళ్ళకుండా, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ విండ్ పైప్ లైక్ దిస్, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఎపిగ్లాటిస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ ద ఫుడ్ ఈస్ దేర్ ద ఎపిగ్లాటిస్ విల్ క్లోజ్ ది విండ్ పైప్, ఓకే. అప్పుడు డైజెస్టివ్ సిస్టంలోకే వెళ్తుంది. So it will, what is the function of epiglottis here? It will arrest the food material not to enter into the wind. Wind లోకి ఫుడ్ వెళ్ళకోకుండా కాపాడుతుంది. జారుడు బెల్ల మనకు తెలుసు కదా, జారుతాం ఇట్లా ఇట్లా, అది కూడా ఇలా ఫ్లాప్గా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ క్లోజ్ ద విండ్ పైప్. అందుకే మనం తినేటప్పుడు ఫుడ్ అనేది విండ్ పైప్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి చచ్చిపోతాం మనం. అందుకు what happens? No epiglottis, okay. Food will enter into the windpipe and it leads to the death of the person. So this is the answer what you need to write, and this is as in the year June 2017. So here are some important one previous. See ఇక్కడ మనం ఏమేం చెప్తున్నాం నాన్న అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాను. బట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ద టాపర్ వన్, రీడ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్, రీడ్ ద హోల్ చాప్టర్, డోంట్ లీవ్ ఎనీ క్వశ్చన్, డోంట్ బ్లేమ్. మేడం మీరు అది చెప్పారు, మేము చదువుకున్నాము, రాలేదు ఎగ్జామ్ అని. ఐఎమ్ నాట్ ది వన్ హూ రైట్స్ ది క్వశ్చన్ పేపర్, రైట్. సో మనకి సెంట్ మార్క్స్ రావాలంటే ఇవి జస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్, ఎలా అడుగుతున్నారు, ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అని చెప్తున్నాము. ఇవి ఫస్ట్ చదువుకుని వేరే కూడా చదవాలి. డోంట్ లీవ్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ 40 out of 40 డెఫినెట్గా ఏం చేయాలి, చదువుకోవాలి. టెక్స్ట్ బుక్ లోపల ఉన్నవి, టెక్స్ట్ బుక్ బయట ఉన్నవి జస్ట్ ఓకే చదువుకుంటే అప్పుడు కానీ ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి రావద్దు. ప్రీవియస్ ఇయర్ మీ క్వశ్చన్ మీద పడిపోయి మీది రాలేదు అని కాదు, ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకేముంది 50% చాయిస్ ఉంది కదా, అది వరకు అలా ఉండేది కాదు. ఇట్ వాస్ నాట్ లైక్ బిఫోర్, ఓకే. నౌ టోటలీ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. సో జస్ట్ యూటిలైజ్ దిస్ ప్రివిలేజ్, ఓకే. ఆల్ ద బెస్ట్ and read well and prepare for your examination, okay. So that's it ma.